In the previous classes, we had looked at two different things. The first one was the nested if-else condition, where we can include, not in the previous class, the day before that, we can nest or we can include an if-else statement inside another if-else statement. And there is no limit to nest. You can put any number of if-else statement inside any number of if-else statement. It would work perfect as long as the syntax is okay. Then we had already discussed if ladder statements. That is, if you have to make multiple conditions to decide certain things, then we will be using the if condition or if ladder. So we had looked at the flowchart, as well as we had seen how the syntax of the particular if ladder can be written. Then we looked at some example. The very basic example was to determine whether a given number is greater than 0, less than 0, or equal to 0. We worked out that using the if-else statement. Okay. Now before I move on, suppose that, so just look at this code. Suppose that if I write, instead of using if-else statement, suppose that I use simply if statements. Okay. Suppose that if I use simply some if statements. Okay. So here, if I use something like if number greater than 0, then I am writing printf positive. Okay. Now, rather than using an else if statement here, if I just write again if number less than 0, okay, and here if I write negative or printf negative, printf negative, okay. Then again, the last condition, if I'm not using any if else, if I'm just using simple if statement, if number equal to 0, then if I just write printf printf 0. Okay. ഈ program രണ്ടും ഒരേപോലെ work ചെയ്യും. Will I get the same answer? Can someone comment on that? Will I get the same answer if I use the simply if statements? I'm not using any kind of if else if anything like that. Will I get the same answer? Yes, someone was about to tell an answer. Reply. Yeah, tell me what it is. Can Kadev answer gitto? Yes. Creever is saying yes. What about others? Anyone else? Shamil, what do you think? Will I get the same answer? Johan, what do you think? Johan, I'm asking you to just tell me, will I get the same answer or not? Just give me yes or no, or same, not same. Johan, yes. Okay, you will get the we will get the same answer, right? So then why should we use an if else if statement rather than using an simple if statement everywhere? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു if statement നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ പിന്നെ നമ്മളൊരു if elseും അതുപോലെ if else if ladder അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? Why can't I use simple if statement just like this? ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? Or which one should I prefer? Which one should I prefer? It will be checking every time. Which will be checking every time? Which will be checking every time? Else if.
Else will be checking every time. Okay. I don't know. Okay. If we use the else if statement, Mm-hmm. if you use the if പറഞ്ഞോ. statement, it will be checking every time if the condition is correct or wrong. Yeah. Yeah. Exactly. So others who didn't get the idea, just listen. Suppose that our execution goes like this. Okay, നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. നമുക്കറിയാം എനിക്ക് ഒരു നമ്പർ മൂന്ന് രീതിയിലാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവും. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനൊക്കെ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി നമുക്കുള്ളൂ. ഇതിൽ മൂന്ന് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മൂന്നല്ലാത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. നമ്മൾ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോന്നോ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഒരാളിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമ്പർ സീറോ ആണോ ചോദിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നോക്കും. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും. പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വേറെ പണിക്ക് പോകും. അല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ആ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ നമ്പർ സീറോ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഡസന്റ് മേക്ക് എനി സെൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവാം. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കും, ഇവിടെ നോക്കും. ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കി പോവാം. ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ലൂപ്പിന് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കണം? നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോ നോക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ്. നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സീറോ നമ്മൾ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലീവ് ദ സ്പേസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് അതർ വർക്ക്. ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഇസ് സീറോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജോബ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ ആൻ എഫിഷ്യന്റ് വേ. ഇനി സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദിസ് മെത്തേഡ്, നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ തന്നു, നിങ്ങൾ നോക്കണേ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ. നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും അല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് വീണ്ടും നോക്കുന്നു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്പർ ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല? സീറോ ആവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ലെറ്റ്സ് സേ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റ്സ് ഒരു 10,000 ഇഫ് കണ്ടീഷൻ താഴേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു 10,000 ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഇതുപോലെ താഴേക്ക് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് താഴേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെയും ഒരു 10,000 എൽസ് ഇഫ് താഴേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഓരോ ഇഫ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്ന വിചാരിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല, സാധാരണ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്, നാനോ സെക്കൻഡ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് 1 സെക്കൻഡ് ടു ചെക്ക് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ. ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1 സെക്കൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ 5 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 5 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നോക്കും. പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല? അത് അവിടെ നോക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ദ എൻറ്റയർ 10,000 ഇഫ് എൽസ് ഇഫ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ 5 പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇറ്റ് വിൽ എക്സിറ്റ് ദ ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ 5 ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 ആണെന്ന് നോക്കി, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 ആയി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിന്റിംഗ് പോസിറ്റീവ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് വെദർ ദ നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ, അത് ചെക്ക് ചെയ്തു. വെദർ ദ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, അത് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു 10,000 ടൈംസ് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, 1,000 ടൈംസ് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 1,000 സെക്കൻഡ്സ്. ഓക്കെ, 1,000 സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും. അപ്പോൾ 1,000 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ്, യു ക്യാൻ കമ്പയർ ഹൗ മച്ച് മിനിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, ഏകദേശം 15 മിനിറ്റിലധികം. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ 1 സെക്കൻഡ് കഴിയേണ്ട സംഭവം തരും 15 മിനിറ്റിലധികം ഇവിടെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, 15 മിനിറ്റ് താഴെ. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിൽ അധികം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിലധികം സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ഒരു ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഡൺ വിത്തിൻ 1 സെക്കൻഡ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന he is not a good programmer, but if he go for writing the program in this way, he is a good programmer. Okay. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. If you are going for writing some real time system where each second counts or each microsecond is counting, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സേവ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണെങ്കിൽ you should not go for this method. It will break the system, but if you go for this one, that would be a lifesaver. Okay. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇഫ് എഴുതരുത്. wherever you can write if else if whatever it is, then you just always use the if else if ladder, not write simple if statements one after the other. Okay, is this point clear? Can you just hit one yes or no? Okay or no? Yes or no? Jerry, yes. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഓർക്കണം. നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കും. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് വരാം, പക്ഷെ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം കറക്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ആൻ ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇഫ് വെച്ച് എഴുതാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് വിൽ കിൽ യുവർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമർ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. Right. Okay. Then we had seen this particular program yesterday. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി ഏകദേശം ഒരു 8ഓളം തവണ ഞാൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ അത് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി 7 തവണ ഞാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് if else if statement compared to the simple if statement. Okay. Then we will look at one more example today. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം. Okay. So this is another question. So the question is, or the problem that you need to solve is, you are suppose that you are appointed to write software program for KCB. KCBക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്? If an electric power distribution company charges its domestic customers as per the following table. ഈ ടേബിൾ പ്രകാരമാണ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് കസ്റ്റമറിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Then you have to write a program, or you have to write a software, write a program to read a customer, read the power consumed or energy consumed and print the total amount to be paid. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ KCBയുടെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളോട് ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ പറയാണ്. സോ ദേ വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് ഹൗ മച്ച് യൂണിറ്റ് യു ഹാവ് കൺസ്യൂംഡ്. ആ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു റേറ്റ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ എ ടേബിൾ. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലാബ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 മുതൽ 200 വരെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അത്രയും എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് ഓൺലി 0.5 rupees per unit. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു 100 യൂണിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. സോ how much you should have to pay? You should pay only 100 into 0.5. That is 0.5 per unit. 100 into 0.5 is simply 50 rupees. നിങ്ങൾ 50 rupees മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. Now in the next slab it is saying that it is 201 to 400 units. If you are consuming 201 to 400 units, you have to pay 100 rupees flat. അതായത് 100 rupees എന്തായാലും നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണം, because you have exceeded the limit of 200. Then you have to pay what? You have to pay how much? You have to pay rupees 0.65 per unit excess of 200. എന്ന് വെച്ചാൽ 200ന് മുകളിലുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റിനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 0.65 വെച്ച് പേ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കസ്റ്റമർ കൺസ്യൂംസ് എ പവർ ഓഫ് 250 യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ. 250 യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. 250 യൂണിറ്റ് വെച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിനെ 0.5 വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 100 rupees അയാൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? 200ന് മുകളിൽ എത്രത്തോളം യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഓരോ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ എത്ര ചാർജ് ചെയ്യണം? 6.65 വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. 200ന് മുകളിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് അത്രയും യൂണിറ്റിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം? 0.65 വെച്ച് നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെഴുതും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഞാൻ ഇ എന്ന് വിളിച്ചു.
Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി അടുത്ത് എന്ത് എഴുതും? It is 100 plus, what should I write? Anyone? This 100 plus e minus 200. Yeah, that is correct. 100 plus e minus 200. Then how much should I charge? For that e minus 200, how much should I charge? For that, yeah, we should charge with 0.65. Yes, we should multiply that with 0.65. So this is how you determine the price if the consumer consumes an energy above 200 units. And similarly, if the consumer is consuming above 400 units, he has to pay how much? He has to pay a rupees amount of 230 rupees flat. Then every unit that is above 400, he has to pay 0.8 rupees per unit. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അയാൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. Okay. So this is how you do that. And if none of these categories is showing true, then what you have to do is you have to consume according to this particular table. That is, you have to charge him 390 rupees flat. Then you have to charge 1 rupee for every unit which is used excess of 600 rupees. Okay, 600 units. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you just read the value of the unit from the user. Then what you can do is you can just print out the corresponding price. Okay. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊരു homework ആയിട്ട് ചെയ്യണം. I will post the link to submission in the Google Classroom. Okay. So you just take this as an homework, then submit it before the deadline. I will give you deadline till maybe Saturday evening, so you can use your time and you just write the program. Okay. So after writing the program, you have to write the program in the paper. Okay. Paperൽ നിങ്ങൾ program എഴുതണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. Okay. You can test the program using the online GDB, but I need the submission in paper. Okay. കാരണം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒറ്റ പ്രോഗ്രാം പോലും പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് ആസ് എൻ ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ബിഫോർ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് ദ ടൈം, നോട്ട് സാറ്റർഡേ, സോറി, ഐ തോട്ട് ടുഡേ ഈസ് തേഴ്സ്ഡേ. ഓക്കെ, യു സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 11/6/21 before 5:30 p.m. 5 p.m. Okay, so you can note the question, or you can take the screenshot of the question, or you can look at the note link I have shared. So you just take this question as a homework, then you submit it before 5 p.m. on Friday. I will be sharing the link in the Google Classroom. All right. Okay. Now we are going to look at a new thing that is called the switch statement. So we have seen a symbol if, we have seen what is if else, we have seen what is if else if nested statements, and we have seen if else if ladder, and the last one is in this category, which is switch. Okay, in a switch എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Switch is really important. Switch important ആയിട്ടുള്ളൊരു statement ആണ്. Okay. So switch എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, I have given some introduction over here. So C has built-in multi-way decision-making statement known as switch. Okay, the switch statement tests the value of the given variable or expression against a list of case values, and when a match is found, the block of statements associated with that case is executed. The general form of switch statement is given below. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ ലെസ് ദാൻ ആണോ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. യു ആർ ജസ്റ്റ് ചെക്കിങ് ആൻ ഈക്വാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഞാൻ അതിന്റെ സിൻടാക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സിൻടാക്സിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നു int, let's say p equal to 5, വേണ്ട, let's say p equal to 3, int p equal to 3 എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നു. ഓക്കെ,
അതിനുശേഷം ഞാൻ എഴുതുന്നു സ്വിച്ച്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് എന്ന് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതാം. പുതിയ സംഭവമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കീവേഡ്, ബട്ട് ആസ് യു ആർ സീയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ കീവേഡ് സ്വിച്ച്. സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കണം. എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ. എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് p+1, maybe you can give p plus q if there is a q variable. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എക്സ്പ്രഷന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ വരുന്ന റിസൾട്ടിംഗ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഇൻറ്റിജർ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റിജർ, or it can be equated, or it can be evaluated integer. Generally speaking, it should be an integer or it should be a character. Character എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 0 to 127 വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾ ആണ് ക്യാരക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം, ക്യാർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ വരും? ഇൻറ്റ് വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ അൺസൈൻഡ് ഇൻറ്റ് വരും, സൈൻഡ് ഇൻറ്റ് വരും, അതുപോലെ ലോങ് ഇൻറ്റ് വരും, ഷോർട്ട് ഇൻറ്റ് വരും. എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് ഇൻറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ഇൻറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ വരാം. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാരക്ടർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻറ്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കൊടുത്ത പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? കേസ്. കേസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ, കേസും ഒരു കീവേഡാണ്. ഓക്കെ, കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു വാല്യൂ എഴുതണം. വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 എന്ന് എഴുതാം, 2 എന്ന് എഴുതാം, 4 എന്ന് എഴുതാം, 10,000 എന്ന് എഴുതാം, എന്തും എഴുതാം. അല്ലാതെ ഇവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പി എന്നോ ക്യൂ എന്നോ എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ ഒന്നും എഴുതരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കേസ് എന്ന് എഴുതാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്താണോ നിങ്ങൾ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുക. ഈ നമ്പറിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുക. അതിനുശേഷം ഒരു കോളൻ ഇടുക, സെമി കോളൻ അല്ല കോളൻ. ഓക്കെ, മുകളിലും ഡോട്ട്, താഴെ ഡോട്ട്, കോളൻ ഇടുക. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലേബൽ എന്ന് പറയും. ലേബൽ. ഓക്കെ, അതായത് കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്ന ലേബൽ എന്ന് പറയും. ഞാനിവിടെ കേസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വാല്യൂ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ലേബലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വിച്ചിന്റെ ലേബൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ടെൽ ദിസ് ഇസ് ദ ലേബൽ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുക, ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. ലെറ്റ്സ് സേ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്ന പ്രിന്റ് hello. I'm just writing print hello. Print hello. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു വെച്ചാൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ബ്രേക്ക് ഓവർ BREAK. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു കീവേഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുതിയ കീവേഡ്സ് ഒന്ന് കണ്ടു. ഓക്കെ, ഒന്നെന്താണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ആണ്. കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് വേർഡ്സ് ആണ് കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേസ് ഒരു കീവേഡ് ആണ്, ബ്രേക്ക് ഒരു കീവേഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്ര ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു കേസ് 2, അഗെയിൻ കോളം. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നു പ്രിന്റ് ഓഫ് ഹൈ ബ്രേക്ക്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതുന്നു കേസ് 3 സെമിക്കോളൻ അല്ല കോളൻ. കേസ് 3 ഞാൻ എഴുതുന്നു പ്രിന്റ് f. I'm writing by some statements. Okay, break. Okay, ഇനി അതിനുശേഷം അവസാനം ഞാൻ ഒരു കാര്യം എഴുതുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് yet another keyword called default. Default എന്ന് എഴുതാം. Then again print of something like sorry. Again break.
then finally a closing bracket. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, സ്വിച്ച് എന്ന് എഴുതി, അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ഇട്ടു. ഈ വേരിയബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം. അതല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം ഒന്നും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേസ് എന്ന് എഴുതുക. കേസിന് എഴുതി ഇവിടെ എഴുതുന്ന നമ്പർ എന്തായാലും അതെന്തായിരിക്കണം, ഒരു ഇൻറ്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ പോയിട്ട് പി എന്നോ P+1 എന്നോ Q എന്നോ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ നമ്പർ ആയിട്ട് 1 2 3 4 49 56 എന്തായാലും ഒരു നമ്പർ അവിടെ വരണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറും വരാം. ക്യാരക്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഇൻ എ സിംഗിൾ കോട്ട്. അത് ക്യാരക്ടർ എത്തുമ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വരിക നോക്കുക. ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ്, ഒരു നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസോ ഇതുപോലത്തെ ബ്രാക്കറ്റോ ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് something just after the colon in the next line, that is printf hello. Then I am writing something break. Okay, new thing break. Similarly, I am repeating the same pattern, case 2, then I am doing something else, then again break. Case 3, I am doing something else, then again break. Then if there is something coming as a default, okay, in that default I do not have any kind of label, so this is something different. So in there I am writing printf sorry, then again break. Okay, ഇനി ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ സംഭവം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നു നോക്കാം. ആ പിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് കേസുമായിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഏത് കേസായിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഏത് കേസായിട്ടോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ആ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോക്കിന് താഴെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത എന്തായിരുന്നു, 3 എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തത്. അല്ല, പിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാവാം, പല രീതിയിൽ വരാം. എന്തായാലും ഈ പിയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ, ആ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ എന്താണോ, ആ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കും. ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 അങ്ങ് പോയി. അവിടെ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് printf by എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിന്റ് by. then it is saying something known as break എവിടെ കണ്ടോ, it is putting a break to that statement. It will just simply come out of the switch statement. ആ switch statement പുറത്തോട്ട് വരും. Now if you have some statement x over here or whatever you have decided to write over here, that would be executed. Okay, so this is how the simple switch statement works. Okay, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 3യുടെ കേസ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, 3യുടെ കേസ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 അല്ല, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് എന്തായും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും, പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, കാരണം ഈ വാല്യൂ 1 ആണ്. 1 നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ എന്താണോ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ യു ആർ സീയിങ് എ ബ്രേക്ക്. Then if you are seeing a break, there is nothing to look after that. You just simply get out of the switch statement. Okay, switch in പുറത്തോട്ട് വരും. Okay, that is how the break work. Okay, that is how the break work. ഇനി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പിയുടെ വാല്യൂ, ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങൾക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു 9 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, 10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടത് ഇവിടെ 10 ഉണ്ടോ, ഇല്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ഇല്ല. ഇവിടെ 10 ഉണ്ടോ, അതുമില്ല. ഇവിടെ ഇനി വേറെ എവിടെയും 10 ഉണ്ടോ, അവിടെ ഇല്ല. എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഡിഫോൾട്ട് കേസ്. ഡിഫോൾട്ട് കേസിൽ എന്താണുള്ളത്, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് printf sorry break. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എഴുതാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് printf sorry break. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ അവസാനം ബ്രേക്ക് എഴുതുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമില്ല, കാരണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും. So it is implicitly the break is already there, but it is a good practice to write break explicitly in the end of the switch statement. Okay, ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ? Should I have to explain it again? Just give me a yes or no. Is it okay? Everything okay? Yes, no, once more. What is your reply? Is everything okay? Yes, no, once more. Yes, yes. Yes.
വൺസ് മോർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ OM ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. OM. യെസ് യെസ് യെസ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ. ഐ ഹാവ് നോ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. യെസ് യെസ്, ഫൈൻ, ഓൾ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് sir, what if break is what is it not there na this? I hope it is not there, right? No, fine. What if break is not there? That is exactly what I'm going to discuss as the next point. So here I have p equal to 1. Okay, അപ്പോൾ ഗ്രീവർ ചോദിച്ചതും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതും സെയിം ആണ്. ഇച്ഛിച്ചതും ലോക്കി ഇച്ഛിച്ചതും സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഇവിടെ കേസ് നമുക്ക് 1 ഉണ്ട്. ഗ്രീവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് എഴുതില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ബ്രേക്ക് എഴുതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടില്ല. സോ വി വിൽ ഗോ ദ റോഡ് വേ ഓർ വി വിൽ ഗോ ഡൗൺ ദ ഹിൽ അൺടിൽ വി ഫൈൻഡ് എ ബ്രേക്ക്. ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രേക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ മല മൊത്തം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് താഴെ എത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് p equal to 1 കൊടുത്തു. ഇവിടെ p equal to 1 ആണ്. ഞാൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഹെലോ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഹെലോ എന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണ്ടു. എന്ത് വേണം? എനിക്ക് ബ്രേക്ക് വേണമായിരുന്നു. ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പുറത്തോട്ട് വരുള്ളൂ. ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഇല്ല. ബ്രേക്ക് പോയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബ്രേക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ ദിസ് കേസ് ഇസ് 2, ഇവിടുത്തെ കേസ് 2 ആണെങ്കിൽ കൂടെ what will happen is it will print what? Hi എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആദ്യം എന്ത് കിട്ടും? ഹലോ എന്ന് കിട്ടും. ഹലോ കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്? ഹലോ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയില്ലല്ലോ. ഹലോ എന്ന് കിട്ടാൻ കാരണം നമ്മുടെ കേസിന്റെ വാല്യൂ പിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. കേസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തു, നോ പ്രോബ്ലം. നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക് ഇട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ഇനി ഇവിടെ കേസ് 2 വന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രിന്റ് ഓഫ് ഹൈ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ ദിസ് കേസ് ഇസ് 2, ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് പുട്ട് എ ബ്രേക്ക് ഓവർ ഹിയർ, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ നോക്കുന്നില്ല. ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ദ ബ്രേക്ക്, ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദ പ്രിന്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹായ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് കണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത്. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്വിച്ച്, സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കേസ് 2ലും ബ്രേക്ക് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. കേസ് 2ലും ബ്രേക്ക് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. കേസ് 2ലും ബ്രേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞാൻ 1 ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഹലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തു, അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോയി. ഹായ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു, അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോയി. എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും? ബൈ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. I don't know what happened after losing the break. He is saying bye. Anyway, bye എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. Then he will break out of the switch statement. Okay, switch statement എന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകും. Okay, so this is what is going to happen. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ബ്രേക്ക് ഇട്ടിരിക്കണം, ബ്രേക്ക് എഴുതിയിരിക്കണം. പലരും ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ക്ലവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഡു സെവറൽ തിങ്സ്, 1 ആയാൽ ഹലോ വേണം, 1 ആയാൽ ഹലോ ഹായും വേണമെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. 2 ആണെങ്കിൽ ഹായ് മാത്രം മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനഃപൂർവ്വം ബ്രേക്ക് ഒഴിവാക്കുന്ന കേസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വേ യു റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു ദ ബ്ലോക്ക് that you have written below that. Then it will exit the switch statement. Okay, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് എഴുതിയില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബ്രേക്ക് എഴുതി, ഇവിടെ ബ്രേക്ക് എഴുതിയില്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് എഴുതി, സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് എഴുതിയില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന വാല്യൂ പിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. പിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, പിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ഹലോ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ എക്സിറ്റ് ദ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുറത്തോട്ട് വരും. ഓക്കെ,
ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന വാല്യൂ പിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിയുടെ വാല്യൂ suppose that the value of p happens to be 2. പിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും 1 വരേണ്ട യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല, കാരണം 1 വരില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു 2. 2 പോകുന്നുണ്ടാവും. 2 പോയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ഹായ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഹായ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്രേക്ക് കാണുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ execute irrespective of what the next label is. It will print by, then it will break out of the it will come out of the switch statement. Okay, so this is how the working of switch statement is actually happening and with respect to the break statement. So you might have got the importance of break statement. Then if any of the cases doesn't happens to be equal to the with the value of 2, okay, value of 2, then what will happen? Then it will directly come to the default case. Then it will execute whatever is there in the default case. Then it will break out of the switch statement. Okay, switch statement in the പുറത്തോട്ട് വരും. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ഈ ഡിഫോൾട്ട് കേസിന് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ടു പുട്ട് ബ്രേക്ക് ഓൾസോ ദർ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് എന്തെങ്കിലും താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. Is this point clear? You may yes or no, yes, no, OM. Once again, OA. Yes, yes, yes. Okay. Okay. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഒരു സിൻടാക്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്നോ പി ബൈ ക്യൂ എന്നോ എന്താ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്ത് വരണം? ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിജർ വരണം. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ഫ്ലോട്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2.5. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഫ് എന്ന് എഴുതി. ഇവിടെ കേസ് 2.5 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ വർക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തായാലും കേസിന് എന്ത് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ? കേസ് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂലോട്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻഡിജർ വാല്യൂ കേസിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്വിച്ചിനകത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നു. കേസ് വാല്യൂ 1, അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത് പ്രിന്റ് എഫ് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10,000 ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് താഴെ എഴുതാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോഡ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതാം. Then after that, doing everything, you can break out of the switch statement. Okay, and if that is not the case, then you can go to case 2, the same thing, and you can have n number of cases. And if the expression doesn't fall on 1 or 2 or n, then it can go to executing the default statement block. Okay, and there are some unknown things happening with respect to the break statement that I just explained. Okay, then ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. The switch expression should be an integer character. Case label must be unique. Case label end with the colon. Okay, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കേസ് ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 1 ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ 1 ഇടാൻ പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക് ദ വേ വി ഇന്റൻഡഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കേസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ എറർ കാണിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കേസ് ലേബൽസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഒരു യുണീക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ before we conclude, so I can just give you a pictorial representation of the switch statement. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് പല സർക്യൂട്ട്, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് സ്വിച്ച് ഒരു 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് 1 കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ 2 ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള 1, 2, 3 ആണ് എന്ത്? എൻ്റെ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ സ്വിച്ച് എങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ആവും? ഇതിലോട്ട് സ്വിച്ച് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് 2 താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ 2 താഴെ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ തന്നെ, ഈ വാല്യൂ തന്നെ 3 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക. Okay, so it will execute that one. Okay, so in this sense you can just remember the working of switch statement. Okay, so it is it is bit complicated to draw the flowchart of switch statement because there is some unknown things happening. It is not that straightforward.
because if you omit the break, then some unexpected things can happen. So it wouldn't be that straightforward to represent it in a flowchart. In the flowchart, ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പറ്റില്ല എന്നല്ല, but it is not needed. Okay. So this is how a switch statement work. Okay. Now before we conclude for today, let me just ask you a question. Okay. Suppose that I'm writing here, let's say int 11 ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയതുണ്ട്. p equal to 1 അല്ലെങ്കിൽ p equal to 2 1 ആയിക്കോട്ടെ, p equal to 2. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്കിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Now suppose that if I'm writing int p equal to 2. Okay. ഞാൻ ഈ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അതേ സംഭവം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ I am trying to replace it with if else if statement. Okay. Suppose that if I write if, okay, p equal to 1, printf hello. Okay. എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു else if p equal to 2. Okay. p equal to 2, then you are writing printf I. Okay. Then you are writing else if p equal to 3. You are writing printf by. Okay. Then you are break. Okay. Then I'm writing finally else. Printf sorry. Okay. So that's it. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ. ഒന്ന് ഒരു സ്വിച്ചും ഒന്നൊരു if else if സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും. ഓക്കെ. My question is that will it work the same? Is it possible to use a key inside another one, like using else if else inside switch? Absolutely, it is okay. Okay. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തും യൂസ് ചെയ്യാം as long as the syntax is Anu is asking, can I use an if statement inside an switch? Okay. കീവേഡിനനുസരിച്ച് കീവേഡ് നമ്മൾ അല്ല പറയാറ് സാധാരണ. നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് വേറെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് സേ ഞാനിവിടെ കേസ് 1 ഇവിടെ എഴുതി, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് if something do something else then do something. ഇപ്പൊ ഇത് കേസിനകത്ത് എന്ത് വരാം? if വരാം, നെസ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കാം, നോ ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ. Is that what you asked, Anu? Can you just give me yes or no? Yes or okay, fine. So അതിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഫിനകത്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ സ്വിച്ചിനകത്ത് ഇഫ് until and unless it is logically and syntactically okay, then it will work. Okay. Logically okay and it will work, no issue. Okay. The rest of the things has to be done with the syntax. So my question is, will these two things, okay, this is my, so I can just remove this. Okay. ഇവിടെ രണ്ട് സംഭവമുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ഞാൻ സ്വിച്ച് വെച്ച് എഴുതി, സെക്കൻഡ് കോഡ് ഞാൻ if else വെച്ച് എഴുതി. The question is, will both of them work the same way? ഞാൻ ബ്രേക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. The question is, will both of them work the same way? Just give me yes or no. Will both of them work the same way? ഞാൻ ബ്രേക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Now the question is, will both of them work the same way? Answer is yes. Okay. Anyone else? Type yes. Now flood it with yes. Yes. Ashik. Melvin. Google. Yeah. Fine. The answer is it will work. Okay.
കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ 1 ആണ് നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ 1 ആണ് നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. Now the question is which one is good or which one is better, switch or if? In this context, which one is better, switch or if? Which one is better, switch or if? What happened? If is better, switch is better, switch is better, switch alle. Okay, chano. Okay, in this context switch is better. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് switch better എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പാരിസൺ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ പിയുടെ വാല്യൂ 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലെറ്റ്സ് സേ p is 3, p is 3. ഓക്കെ, പിയുടെ വാല്യൂ 3 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ 3 എവിടെ കാണുന്നു അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ 3 എന്ന് കണ്ടു, എക്സിക്യൂഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ 3 എന്നാണ് കാണുന്നത്, നേരെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക? ഈ 3ലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ 3 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആദ്യം p 3 ആണോ? അല്ല. അല്ലെ 3 1 ആണോ? അല്ല. 3 2 ആണോ? അല്ല. 3 3 ആണോ? അതെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. So what will happen? The switch will consume very less amount of time to execute what? The condition or the statements compared to what? Compared to the if. Okay, the switch will be faster in that particular sense. Okay, പക്ഷേ ഇതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ, സ്വിച്ചിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 2.5 ആണോ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? p equal to 2.5 എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ സിംപ്ലി വർക്ക്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ വരാൻ പറ്റില്ല സ്വിച്ചിന്റെ കേസിൽ. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ വരും. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ അല്ല, സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. p1 ഈക്വൽ ആണോ p2 ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈക്വാലിറ്റി മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ p ലെസ് ദാനോ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ എന്ത് കണ്ടീഷന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് if else if statement, and there are several advantages for switch statement also, but you have to wisely choose which one has to be used in a given scenario or given context. Okay.